Karen Jones, directrice générale du Bureau des sports de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Come here, please. Je vous rassure, hein, je parle français durant toute la conférence. Là, je fais un peu le malin. Richard Way, directeur général de la Sport for Life Society du Canada. Great. On peut les applaudir. Hein. Bienvenue. Alexis Reed, qui est chef du bureau de l'accès aux pratiques sportives tout au long de la vie au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bienvenue, Alexis. Alors, là, on a la chance, c'est une opportunité magnifique que tu nous donneras de pouvoir bénéficier d'expériences partout dans le monde, au Canada, je le disais en Australie, c'est très très loin. Et là, on va pouvoir en anglais, alors Karen, you speak English, I think, mais il y a la traduction simultanée. Vous faites ça aussi en anglais ou en français? In French or in English too? In English. English as well. So, 2 présentations en anglais, vous avez les casques pour écouter, et le français de l'étape, évidemment, on compte sur vous. Bien entendu, Karen, you start, I think, so it's up to you. Thank you. We're listening. Good morning, everyone, and thank you for the introduction and, of course, for the warm reception here in beautiful Paris. And also a very special thank you to everybody who's made the time this morning to come along. Before I talk about the great work of the Office of Sport, I do want to share something, and that is sport to me is incredibly important because I truly do believe in the influence of sport. I do also just want to say a quick thank you to the translators who are helping us today to communicate in the common language that is sport. Now, let me give you a quick introduction to the Office of Sport, who we are and what it is that we do. We are the lead New South Wales government agency for sport and recreation. We provide leadership, we provide policies, programs and funding, and also infrastructure. New South Wales in Australia is the state with the largest population, with approximately 8.2 million people, and our capital city is Sydney. At the Office of Sport, we are leaders, we are caretakers, and we are also facilitators, working to ensure everyone has the opportunity, and I mean everyone has the opportunity to participate in sport. And when I say sport, I mean all 97 of them. Yes, that's right. We recognise 97 different sports in New South Wales. At the Office of Sport, we have approximately 400 employees across 20 locations. Our operating budget is around $120 million a year. That's Australian dollars. And there's a small capital budget for our facilities on top of that. However, our grants budget is much, much larger, particularly over the last few years. When you compare us to other government agencies in New South Wales, we are relatively small, and that is when you compare us against some of the heavyweight agencies like health, like education, and also like transport. However, in New South Wales, sport is far and wide. Our impact is significant, and our results are really quick and easy to see. From attending any one of our 10 sport and recreation sites, to using our voucher system, which I will talk to in a bit later, to participating in the Duke of Edinburgh program, which some of you might know, maybe even experiencing a live major sporting event, or being the beneficiary of any one of our grant programs, it is likely that every person in New South Wales has been a recipient of an Office of Sport service
program, or initiative. So again, I say our reach is far and wide. I will now go through some of the examples of what the Office of Sport has achieved and what I've had the privilege of leading with our organisation. The first example is a program that started in 2018. While it was very successful, recent economic times has meant that the program has changed and it is now modified so that it is more targeted. But before we made that decision, the program was highly successful and it was called Active Kids. Active Kids was a voucher program that saw every school-aged child in New South Wales eligible to receive two $100 vouchers to go towards sport registration fees. Vouchers were available for every 6 months, so this catered for the seasonality of sport. So you could use one $100 voucher for winter sport and then one $100 voucher for summer sport. Overall, the program costs the New South Wales government $130 million a year. Up until recently, there were over 5 million Active Kids vouchers redeemed by families across New South Wales. So this provided financial assistance to families to allow their kids or their children to play sport. The beautiful thing about this program is that this money went straight back into sport. It actually paid for registration fees, so that money was then received by the individual sports that they could then in turn use to invest into their sport, whilst also increasing participation. The program itself has been independently evaluated, and it was evaluated by the University of Sydney, and it actually demonstrated that the program saw a change in children's physical activity with an increase of at least 1 extra day of physical activity every week across the 5 years since the program was implemented. So a highly successful program in Active Kids, one that actually shifted the dial in terms of children's physical activity. The next was a series of programs supporting the development and upgrade of our sport facilities. Now, these were predominantly grant programs that were run by the Office of Sport, and over the course of the last 4 years, we've invested over $1 billion into sport facilities, and we are still seeing the effects of that investment as new facilities are being completed and being utilised. In fact, we have over 450 projects currently still in development and awaiting completion. Now, the results of these new facilities or upgraded facilities is huge. We are talking about women's change rooms to help the growth of women participation in sport, to make sure that they have an environment that is welcoming for them so that they want to continue to participate in sport and feel welcome to do so. It also includes lights for local fields so that people can start playing at night rather than just during the day. And particularly in Australia, in the heat of the day, playing at night makes it much more comfortable. We've also funded upgrades and drainage systems to our fields, so again, to help improve utilisation and to make sure that they are more sustainable and have more longevity and are more weather resistant. Then there is the sports sector themselves. When I'm talking the sports sector, I'm talking about all of the recognised sporting organisations operating under a federated model. We have a federated model of sport in Australia where we have national sporting organisations that then we have state sporting organisations, and those state sporting organisations in New South Wales, there's 97 of them.
We fund these organisations to make sure that they are providing an experience for all participants, again, that is welcoming and makes the participant want to come back. So for this year, and actually for the next 3 years, we are giving all of our state sporting organisations a share of $10 million per year. This is on top of a $50 million investment that we gave them just after the pandemic to help them recover so that they can continue growing their sports and contribute and continue growing their participation. Ideally, this funding goes towards building better governance in these state sporting organisations and giving them a sophistication uplift in making them more mature so that they can actually start working towards a more sustainable model so that they can actually start providing better experiences for their participants. Then finally, there was the 10 World Cups in 10 years initiative being driven out of New South Wales. Now, while this is high performance and professional sport, we worked really hard at a local and community level to make sure that community outcomes were key drivers behind these events. If I give you some examples, the UCI Road World Cycling Championships were hosted in Wollongong in New South Wales, and it attracted 96,000 visitors from 73 countries, with broadcast reaching 59 countries and a total viewing audience of 132 million. But we invested $760,000 along with this event to make sure that there was community drivers behind the event and community outcomes, such as there was 26 individual cycling projects that were part of this event, and we also worked with Oz Cycling around their Ride Nation program to try and get everybody to start riding bicycles. Then there was the FIBA Women's Basketball World Cup, which brought together 144 best players around the world, 12 basketball nations and 38 games. It attracted a record-breaking attendance record and broke all records for its broadcast audience, with a worldwide audience of around 750 million viewers. But again, us as the New South Wales Government and the Office of Sport, we invested $1 million towards women and girls basketball initiatives as part of this event, which resulted in over 300 scholarships, 10,000 participants in targeted basketball programs, 3,600 new fans for the local team. It also resulted in multicultural programs, regional positions, and 99 holiday camps. That's a lot of numbers there, but what the outcomes were was a 23% growth in female participation in basketball, 78% growth in female coaches, and also 20% increase in female referees. So a really great investment on that side. And then, of course, there was the FIFA Women's World Cup held last year, the event where I got to meet Anna, and we talked for a long time about sport policy. But for that event, we have allocated $10 million towards community outcomes, and those outcomes include programs as well as facility investment. All of those programs are still in delivery, even though the event was held last year. So stay tuned, there will be an evaluation report that will come out from that as well very soon around what the impact of that is. Part of the 10 World Cups in 10 years initiative means that we still have more World Cups to go. That includes the Netball World Cup in 2027, the Rugby World Cup in 2027, and the Women's Rugby World Cup in 2029, all of which will have the same level of commitment from us around community outcomes. This is just a snapshot of what we've achieved at the Office of Sport, but I
also recognise that I come from a very easy base in Australia. Sport and active recreation play a fundamental role in Australian society. As stated by the Australian Government Department of Health, sport helps Australians enjoy healthier, happier and more productive lives. It helps to bring communities together and it benefits the local economy. Sport is also closely associated with Australian history and identity. Many Australians and participants and spectators of sport. In fact, there is over 90% of Australian adults declaring an interest in sport. And there's 8.4 million adults and 3 million children participating in sport every year. This is against a population of around 27 million people. Therefore, you could say that there is a significant amount of people in New South Wales who participate in some form of sport or active recreation. This includes everything from individual participation from organised events through to community events, professional and elite level competition held in sporting facilities all across our country, to a wide variety of less formalised active recreation, fitness and of course sporting activities. To sum it all up, access to sport is relatively simple in Australia in comparison to some other parts in the world. And when I mention access, I mean that access to facilities is readily available. By far the biggest owner of facilities in Australia are our local governments. And in New South Wales, there's 128 local governments, also known as municipal governments. And each of these own and maintain at least 10 or more facilities. Local governments are the closest governments to their communities with local elected community representatives, and the community expectations are incredibly high in Australia when it comes to sport. So the Australian community expects that sporting assets will be maintained to a certain standard and be accessible for general public use. This, of course, then drives the local elected representatives to advocate accordingly. Then, of course, there's also access to fandom in Australia. So the current federal government or Commonwealth government has an anti-siphoning law, which means that most popular sports or where there's a national team, that broadcast of those matches will be held on free-to-air TV. Subscriptions might also run concurrently, and the only difference between subscription-based and free-to-air TV is advertisements on free-to-air. But it does mean that those anti-siphoning laws protect free-to-air coverage of key sports in Australia, which means fandom is widespread. Everybody has access to watching those key matches. Put simply though, it is a cycle for Australia. There is an incredibly strong culture around sport. This means, flick that through. This means high engagement from community, and then there is also the political will to ensure that sport is accessible, and that then of course then feeds back into the strong culture of sport that we have in Australia. But hopefully that slide shows that this doesn't mean that we get lazy. We still have a lot to do. Sport is highly emotive in Australia, and we need to stay ahead of growing expectations. At the Office of Sport, we seek to get everybody participating in sport and active recreation. In fact, our mission up until recently was building active communities, and that was in a direct response after the pandemic about making sure that we could rebuild our sports sector. However, we're about to change to everybody plays here. Everybody plays here is a purpose that is welcoming, it's inclusive, and it reinforces the fun of sport and active recreation. We believe that participation should be available to everyone, to our multicultural and First Nations communities, to our LGBTQIA+ communities, to people with a disability,
and also to our elderly. Not to mention to everybody, and particularly those who are less fortunate financially than others. When we say participation, we don't just mean people or our players and our athletes, but we also refer to our coaches, our officials, our administrators, our volunteers, our sponsors, our corporate partners, our broadcasters, and of course, the all-important spectators and fans. All of these people make up the sports sector, and they all make up a healthy sports sector. A healthy sports sector is something that is holistic in its approach, and it's not just about the players and the athletes, but the whole system and enablers around them. Enablers like infrastructure, sporting organisations, and also the profile of elite sport. So in summary, mass participation, particularly at the community level, requires a coordinated effort across the sports sector. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Karen. Just a short question, if you don't mind, and if you're okay. Vous pourrez poser vos questions après à nos intervenants, of course, en français ou en anglais, no problem. Just a short question, if you don't mind. Can you give us a few metrics for evaluating your sport policy, particularly regarding inclusion, which is a very important theme today? So when we talk about inclusion for the Office of Sport, we talk about those minority communities that perhaps haven't had the same cultural upbringing as others in Australia. So for us, we have a diversity and inclusion focus area where we have specific strategies and plans relating to our Indigenous or our First Nations people, targeting participation opportunities for them. We also have our Disability Inclusion Action Plan so that all people with disability can also feel included and have opportunity to participate in sport. We then also have our Multicultural Action Plan. Our Multicultural Action Plan looks at all of those migrant communities that have come to Australia, again providing them with opportunity to participate in sport and recognising that they might not want to participate in traditional Australian sports, but perhaps sports that are more, that resonate more with their home country, and making sure that we can provide them with opportunity. We are currently in the development of our LGBTQIA+ plan, which again makes sure that sport is welcoming for people of various sexual orientation and gender identity, again making sure that they are comfortable. But by far the most impactful strategy that we've had in the diversity and inclusion space has been our women's strategy. Our women's strategy was called Her Sport, Her Way. It was a 4-year strategy that had over $500 million worth of investment into it. During those 5 years, we held, it was around 6 workshops. We invited corporate sponsors as well as participants into a room to start talking about not just growing participation in women and girls sport, but also how can we start to commercialise women in sport? How can we drive it to more equal opportunity and also to parity? That strategy has recently finished, but we have not rested. We spent the last 12 months coming up with our new version, our second version, and I'm pleased to say that that second version, it will sneak peek, it will be called Play Her Way. Play Her Way is likely to be released in September this year, and it will focus very strongly on not just participation, but also the retention of teenage girls in sport, where statistically we know that teenage girls drop out of sport a lot faster than their male counterparts. It'll also focus on female representation in leadership, making sure that there's females
not just as participants, but in coaching positions, official positions, on sporting boards, and in administration roles. So that by far that has been the most impactful of our strategy. Merci. Rai. Ah oui. Voilà. Le QR code, toute l'information nécessaire autour de tout ce qu'on va dire sur le programme, sur les programmes, sur les ressources proposées au cours de cette journée. Voilà, c'est bon, Rai. Il y a un résumé aussi. D'accord, pour la politique proposée au Brésil. Richard, coming from Canada. Alors, je sais que les jeunes filles, thank you so much, Karen, you know, girls are very important for the Gol de Letra. Richard, donc nous allons voir une perspective canadienne après celle de l'autre bout du monde, en Australie. C'était passionnant, thank you so much, Karen, it's so important. We would be very happy to visit you one day for a competition, maybe next year. Richard, it's you. Take a microphone, please. Testing. Okay, we're good to go. Well, thank you very much for inviting me here today, and hopefully what I share has some value in your process. I can't help but be very, very excited that we're talking about this topic. And 130 years ago, Pierre de Coubertin talked about this exact process in terms of starting games so that sport could be accessible to all. As we go through the presentation, I might challenge that has not actually happened. And so this forum, these kinds of forums are critically important. Also, in my presentation, at the end, there's a couple of very complex slides that I've left in the presentation so that when you have the presentation, you can take a look on your own time, as they would probably both take about 20 minutes to actually do the slides. But I think to understand when we talk about policy and policy creation in Canada, that we have to understand Canada. So we're going to first start with a little bit of a geographical lesson on Canada. So this is Canada, which is geographically huge, and Brazil is also geographically huge. So there's common challenges between the two countries. You can see where I live over on the Pacific coast, and what is interesting is here, this line here means that this side of this line is closer to Paris than it is to me. So just to give you an idea of the size of Canada, that those people in Newfoundland and Cape Breton Island are closer to here, closer to Paris than they are to me. So we have a challenge in any sport policy around geographical challenges. And we're broken into 10 provinces and 3 territories. So again, there is governance challenges around different jurisdictions. And of course, Australia has, is it 5 states? So there's commonality in terms of governance as well. The interesting thing, and certainly a challenge, is that in Canada, in the way Canada is set up, is that health and education is the responsibility of the provinces, not the federal government. So it's a provincial government jurisdiction. So each health department is different across Canada. And education is different across Canada depending on
which of the 13 jurisdictions, whereas sport is a federally delivered sector. So again, to give you an idea of those 13, we've got none of it. It's 40,000 people. We've got Ontario, which is 16 million people. So when you talk about sport policy and the need for uniqueness within sport policy or any policy, these 13 jurisdictions are different. Also, 20% of Canadians speak French. And at various times in our history have wanted to actually leave Canada. So obviously there's a dynamic there. Also, we have 23% of our population, their mother tongue is not French or English. So there's a huge diversity, and right now our immigration is around 500,000 a year, and that's on 40 million of a population. So there's a tremendous number of migrants coming into Canada. So that's a little bit about Canada, and now we get down to the city level. And you can see at the city level, again, similar to Australia, there is recreation done there, and so the city budgets for sport and recreation are also significant, and any time if you deliver the money, if you do the funding, you have the power. So then you can only create policies to influence the money, not necessarily drive the money directly. So then when we look, so we have sport nationally, the provinces and territories, similar to Karen. Karen works in Australia in a state, in a sport department within a state. Each of the 13 jurisdictions have similar, they have sport departments and fund sport. And then there's sport clubs at the municipal level and municipal governments that have probably 90% of the sporting facility are owned by the city or municipal governments. So this is the landscape that we have as we go forward. So then when you look at Canada, again from a jurisdictional perspective, you have a federal Ministry of Health, and you have education, and you have recreation, and you have National Sport Organization, a National Multi-Sport Organization, but you can see in the circles is where the power is. So in any policy, we believe if you want to make change, you need to understand where is the power. And so for sport, the power of influence is at the national level. For health and education, it's at the provincial level. For recreation, it's at the municipal level. So it's complex. It's very complex. So then we layer into this multi-sport organizations. Again, similar to Brazil, France, Australia, Canada, there's national sport governing bodies, 80 to 100, depending on the jurisdiction. In Canada, we also have a lot of different multi-sport organizations. So you can see across the top, there's the National Olympic Committee, the National Paralympic Committee, the Commonwealth Sport Committee, Special Olympics. There's Canada Games. That's where all the 13 jurisdictions compete against each other. In an Olympic-style games, you have university and college sports. You have another layer of organizations that contribute to athlete development or coaching education, and you have a layer of organizations that are specific to
including a particular population. And so it's again, a complex web of individual organizations. And so in creating policy, to make policy happen, you have to convince all these organizations to go in one direction. What's interesting, I think, in what you've just seen is that we collaborate and we compete. And so in some cases, that collaboration drives impactful change. And in some cases, it's competition that drives investment and change. And so it's again, an interesting dynamic. So in doing that, because you've got health education over in the provinces, you've got sport nationally, and you've got municipal recreation, you end up having many policies and plans. So you can see on the far end, we have a Canadian sport policy. The first one was in 2002. It was renewed and modified in 2012. And now there's a 2022 policy that is trying to be delivered a renewal. Now, 2022, it's critical in terms of saying it's 2024. So that dynamic of the 13 jurisdictions has not agreed on a sport policy, the 2022 sport policy, because of the divergence of interests. So they're continuing to work on that. There's Let's Get Moving, which is around the Public Health Agency of Canada, again with those 13 jurisdictions in terms of let's get everyone moving. And then you have a framework for recreation at the municipal level, and Active 2020, which was done by the collaboration of those multi-sport organizations. So many plans. So what are some key organizations to pull everything together? And these, this is SPARC. So this is a federal, provincial, the top two, the FBTSC, the Federal Provincial Territorial Sport, Physical Activity and Recreation Committee, and the SPARC Council. They work to have policies delivered at the provincial level, and the provincial level tries to inform federal policy. So those two mechanisms have been critical in the implementation of policy and the collaboration to create policy. And it's these two organizations right now, along with the ISRC, which is the Interprovincial Sport and Recreation Council, that is only the 13 provincial territorial jurisdictions. The federal government doesn't get to sit at that table. So the provinces and territories go away and talk about how they don't like what the federal government is doing. And so these three mechanisms are key in terms of delivery of policy. Now, in terms of the organization that I'm CEO of, we're unique in terms of we try and work across sport, education, recreation, and health. And so, and essentially what we try and do is to be innovative and provide different thoughts in terms of approaches. Long-term athlete development, we're on our third version of that, developing physical literacy. Again, in terms of policy, we have heard over and over for decades, you got to be physically active. We introduced the term in 2006 to Canada around physical literacy to try and change a mindset so that there's more value being connected to being physically active.
because generally the population, but also the decision makers, are not valuing physical activity enough to invest in it. So we try to change the mindset with the term physical literacy. And then also building the collaboration between recreation and sport. Again, that was targeted right at that municipal government to try and change the way that they do things, and then specifically right down to the club. Now, we've done over 100 different resources in the past 20 years that are aimed at creating change, to be a catalyst for change, to push change. So one of the critical things in trying to dare to do sport differently is to have sport think differently. And the common athlete development framework is a pyramid or a triangle. And we look at sport differently. We look at it as a rectangle. So moving from that pyramid to the rectangle. What does that mean? That means instead of having the classic sport development system where you take a whole bunch of participants and you systematically a perspective where, again, you have lots of participants to get an active start and do the fundamentals and learn to play and train at that foundational level, but then valuing that narrowing of the high performance opportunities, but also valuing those people that go on to be competitive for life or in the red hidden fit for life. So if you look at sport from a rectangle perspective instead of a narrowing pyramid, then you can have dialogue with active cities, with social inclusion. How can sport, if you have a pyramid approach, talk about inclusion and then systematically eliminate participants? Like, it doesn't work. And when we go to government, when we go to politicians, that dichotomy of thinking does not do sport any favors. If you look at it from a rectangle perspective, you're valuing everyone as they progress through and your opportunities in. So that change in thinking has been critical. Now, here are the more complex slides in terms of looking at how do we pull into a common vision the different plans that were done for sport, were done for recreation, were done for health, and also obesity. And so these are ones that, again, they're in the slide presentation. I'm not going to unpack these due to time, but it is that putting together the common vision to try and create change, not only in the sport departments throughout Canada, but also in the public health departments. And honestly, education is really, really super hard. It's so different from one jurisdiction to another. It's something that we continue to try and affect change through physical literacy, but it's very, very difficult to get a national plan for education in Canada. And so again, it's that, how do we get all Canadians to move more, sit less, more often? And it's that engagement. So again, as I say,
don't have time to unpack these, but I thought I'd include them in the presentation. So if you do get a copy of the presentation, you can check them out. And then, as I said, we've done 100 resources over time, and we're constantly doing new resources to be a catalyst for change. Here's the two latest resources. The far one is really it's a publication, a book around protecting the joy in sport, because there's so many poor practices in sport. In Sport for Life and more in Canada, we use the term quality sport because there's so much poor sport actually occurring. And so we use the term quality sport. And then this publication, the Protect the Joy publication is actually not going to be published until November. So you're getting a sneak peek. And then this has just come off the printer, and this is a collaboration that we did with the French Federation of Clubs. This is now available, would be available through them. And what they've done is they've taken, in an earlier slide, I showed you a physical literacy document. They've taken it and adapted it to the French culture, and it's daring to look at sport in a different view. So that's it. Thank you very much. Merci beaucoup. Just a short question, the same as Karen. Can you give us a few metrics for evaluating all this policy? Because it seems to me that you're not very satisfied of the organization, which is a little bit complicated. There is a few steps, a few stairs. So, how can you evaluate all these policies? So, measuring impact. That's a difficult one. And yes, I'm not that satisfied because we must keep pushing. We must keep pushing for the diversity of our population to have the same opportunities from basically a colonized approach that we have within Canada. So when we look at measuring the impact, I don't think that we're that good at measuring impact. At the micro level, we measure impact because government invests in organizations, and they have deliverables, and those deliverables are measured. So at the micro level, there's a lot of measurement of impact. We have some macro numbers in terms of participation in sport and how many minutes people are getting, and looking at the minutes of different segments of society. And so we have very large macro measurements. How many medals will we get at the Olympic Games? How many medals will we get at the Winter Olympic Games? Again, macro measures, and so we look at that. But the measures that are in between, I would say we're still working hard to do a better job there. Okay. Thank you. I think it's easier to evaluate in Nanuvatu with 40,000 people than Ontario with about 16 million. So, short question. Alexis, vous m'en voulez pas si on prend une petite question pour Richard. Yes, my name's Gillian. Thank you very much for your presentation. Dear Richard. I was just, I don't know if I understood everything, but you've been facing issues about these 24 plans, and how many out of these plans have you been, implementing with success? So how many of out of these 24 plans, policies?
Well, I would say every plan has some success. Some plans have more success. There isn't 24 plans. There's health plans for the 13 jurisdictions and health plans for the national, so that's 14 health plans. There is plans for each jurisdiction around sport and each sport within that jurisdiction. So that's about 600 plans. And then there's the national. So there's many plans. And in terms of our work we work with every national sport governing body that's funded by Sport Canada, which is about 60. Again, all of them would have made progress. Some have made dramatic progress, and in their measurement, they measure on participation and performance. And you'll see, I hate to say this, Rai, but Canadian men made it to the semifinal of Copa America. That's a measurement. The tennis here, you'll watch very good tennis players here. They changed their system of athlete development 15, 20 years ago. So it takes it. We were lucky. But the changes in their athlete development plans have resulted in better metrics, and so it's performance, but also participation all the time in many of those plans. And then there's also the health outcomes in terms of reducing different chronic diseases and whatnot as well from a health perspective. So honestly, it's just so complex that it's hard to put a measure on it. But the one thing that we try to do in all of this in terms of trying to create change, we've tried to be very dynamic, really in your face. So when we introduced physical literacy, we identified that basically our children, life expectancy is 5 years shorter than ours because of inactivity. So really to be passionate, to get people's hearts going, and not just their brain to look at numbers, but it's like, what? Our children are going to live shorter lives than ours? That's not right. We got to do something. So it's really to be dramatic. Okay, so on va passer au régional de l'étape. We speak French now. Alexis, merci beaucoup Alexis, c'est à vous. Et merci beaucoup Richard. Merci. Karen commentera tout à l'heure ce qu'a dit Richard, mais on fera un petit débat après. C'est à vous. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'organisation et pour l'invitation à cette conférence. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous l'expérience de la France en matière de politique publique. Alors évidemment, on est à 8 jours des Jeux Olympiques, à 40 jours des Jeux Paralympiques. Donc le cœur du métier du ministère, c'est d'abord ça, c'est d'abord la performance, d'aider les sportifs à améliorer leur performance et d'accompagner le sport de haut niveau. Mais tout ça, ça s'appuie aussi plus généralement sur une politique d'égal accès au sport pour tous. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et vous allez retrouver beaucoup d'éléments qui ont déjà été présents dans les présentations de Karen ou de Richard, parce que bien sûr, on fait face aux mêmes challenges, aux mêmes objectifs, et on a des réponses qui sont proches, mais qui sont aussi différentes, parce que le contexte géographique, le contexte social n'est pas du tout le même. Le contexte culturel est différent. La France n'est pas la nation sportive que peut être l'Australie ou le Canada. On a une approche différente de l'activité physique et sportive, et vous allez voir dans la présentation comment on essaye d'influer sur cette approche. Notre politique du sport pour tous, elle s'appuie sur la conviction que le sport, c'est un outil qui peut nous aider à transformer la société parce qu'il a une valeur forte, une valeur éducative,
une valeur sanitaire et une valeur d'inclusion. En matière éducative, bien sûr, on sait tous quelles sont les valeurs que véhicule le sport et comment le sport peut être un vecteur d'éducation. Et on s'attache vraiment à développer la pratique d'activités physiques et sportives pour les enfants dès le plus jeune âge. On observe, on a parlé de chiffres tout à l'heure, que la pratique sportive diminue avec l'âge. On est un peu sur le schéma pyramidal que vous présentiez, c'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on a des gens qui quittent la pratique sportive. Les jeunes garçons, évidemment, les jeunes filles encore plus. Et donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est des dispositifs pour essayer de maintenir l'activité physique des enfants et des jeunes. Alors, les enfants et les jeunes, on s'adresse à eux principalement par le biais de l'école. Et donc, c'est d'abord à l'école qu'on travaille avec l'éducation physique et sportive dans le cadre du parcours scolaire, mais aussi à côté, dans les temps périscolaires et dans les temps extrascolaires, avec à l'école les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Le représentant de Paris 2024 en a parlé en introduction. C'est une initiative qui a été lancée dans le cadre du travail sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques et qui est maintenant généralisée à l'ensemble des écoles. On a également des programmes pour le collège, comment amener les jeunes collégiens et les jeunes collégiennes à pratiquer, donc le collège en France c'est en gros entre 10 et 15 ans, comment les amener à pratiquer davantage d'activités physiques en dehors de l'école en essayant d'atteindre notamment ceux qui sont le plus éloignés de la pratique. Et puis on déploie comme ça toutes nos activités et encore récemment on a lancé un programme, une feuille de route spécifique pour le sport à l'université. On pourrait imaginer que les étudiants sont très sportifs, n'ont pas spécialement besoin d'être encouragés ou accompagnés pour leur sport. Et en réalité, c'est le contraire. On a une population qui est certes active, mais aussi très sédentaire de par la nature même de son activité, qui est d'être assis à écouter des cours, à réviser ou à travailler devant un écran. Et donc, on a besoin de les encourager à bouger, à être actifs. Et pour ça, on travaille avec les universités, avec les grandes écoles, pour développer leur pratique d'activité physique et sportive. Et tout ça, on le fait aussi parce qu'on est face à une situation qu'on pourrait qualifier d'épidémie de sédentarité et d'inactivité physique. Et donc le volet sanitaire de la politique publique de développement d'activité physique et sportive s'est fortement renforcé ces dernières années. On a une stratégie nationale pour développer ce qu'on appelle le sport santé. Alors le sport santé, c'est un concept un petit peu large qui englobe des réalités très différentes. On parle au niveau européen en anglais de Health Enhancing Physical Activities ou HEPA. C'est l'idée que certes l'activité physique et sportive est bonne pour la santé, on le sait, tout le monde le sait. Il faut en faire pour rester en bonne santé. Mais ce qu'on a cherché aussi à développer ces dernières années, c'est le sport comme outil de prévention sanitaire en lien avec le ministère de la Santé et le sport en tant que thérapie non médicamenteuse. Il a été reconnu par la Haute Autorité de Santé en France comme une thérapie non médicamenteuse et derrière, s'est développée toute une stratégie. Donc on essaie vraiment d'avoir en permanence ces différents volets, d'avoir une approche intégrée. Le sport santé, c'est bien sûr encourager l'ensemble de la population à faire du sport, en essayant là encore de toucher les plus éloignés. On a dans ce cadre-là développé une stratégie spécifique pour encourager les personnes à être actives sur leur lieu de travail. Parce que là aussi, c'est un des lieux de sédentarité qui est très important. Et donc il y a une responsabilité des employeurs en termes de qualité de vie au travail, à encourager leurs employés à être actifs, à être moins sédentaires et à faire du sport. Et donc on a tout un programme pour soutenir les employeurs et les inspirer dans ce type de politique. Et derrière ça, on va développer aussi tout ce qui est le sport comme outil de prévention secondaire et tertiaire, mais aussi comme thérapie. Et donc, dans ce cadre-là, on a développé avec le ministère de la Santé une stratégie. Alors, on parle souvent de sport sur ordonnance pour faire court, mais le sport en France peut être prescrit par un médecin et ensuite faire l'objet d'une prise en charge. On a mis en place un réseau en France de maisons sport santé qui sont des points d'accueil physique où toute personne peut aller pour se renseigner, pour se remettre à l'activité physique, ou aussi parce qu'il a été orienté par son médecin avec une prescription,
pour bénéficier d'un accompagnement spécialisé qu'on appelle de l'activité physique adaptée et qui va permettre de mettre en place un programme d'activité personnalisé et qui est destiné à une personne et en fonction de sa condition physique, qui va consister soit à le remettre à l'activité physique, tout simplement, tout le monde ne peut pas spontanément se mettre à l'activité physique ou s'il l'a abandonné depuis longtemps s'y remettre. Et donc il va y avoir un accompagnement pendant généralement 3 mois, voire 4-5 mois, pour le remettre à l'activité et le rendre ensuite autonome. Et de faire en sorte qu'ensuite il soit capable d'aller dans n'importe quel type de centre sportif ou de club sportif pour sa pratique. Et puis il va y avoir des pratiques beaucoup plus ciblées pour des personnes qui ont des pathologies et pour lesquelles on sait que l'activité physique va les aider. Ça peut les aider à soulager des effets secondaires d'un traitement, ça peut les aider à renforcer les effets positifs d'un traitement, et ça peut même avoir des vertus curatives pour certaines pathologies avec certains exercices. Et donc on travaille avec la Haute Autorité de Santé à définir des protocoles très précis de quelle activité pour quelle pathologie, et derrière, quelle prise en charge, sur quelle durée. Et donc ce réseau des maisons sport santé, il y en a 500 en France, il est vraiment destiné à accompagner ce mouvement et à le rendre accessible au plus grand nombre. Dans ce cadre-là, les outils sur lesquels on réfléchit maintenant sont les outils de prise en charge financière, puisque bien sûr, il y a une question du coût de l'activité physique et sportive, et dans la question du sport sur ordonnance et sur prescription se pose la question de la prise en charge. On a en France beaucoup d'assurances, de mutuelles qui se sont engagées et qui maintenant prennent en charge les coûts parce qu'ils font le calcul, coût-bénéfice, que évidemment, toutes ces activités, ce sera moins de dépenses de santé dans l'avenir. Et puis le troisième volet de la politique publique, c'est le volet d'inclusion. Le sport, c'est évidemment un outil important d'inclusion, c'est un outil qui crée du lien social et c'est un outil qui permet aussi de s'adresser à toute la population. Et donc dans ce cadre-là, ce que le ministère cherche à faire par sa politique publique avec l'ensemble des acteurs, c'est de s'adresser aux personnes les plus éloignées de la pratique. Ça veut dire d'avoir des mesures de correction des inégalités. Alors les inégalités territoriales déjà, on est un pays qui n'est pas aussi étendu que l'Australie et le Canada, mais on a quand même une grande diversité de territoires et on a des territoires qui sont plus ou moins bien équipés, plus ou moins bien pourvus en installation et en organisateurs d'activités sportives. Et dans ce cadre-là, on en a parlé aussi en introduction, il y a eu un effort de l'État ces dernières années pour développer les équipements dans le cadre, là aussi, de la préparation de l'héritage de Paris 2024, que ce soit les équipements structurants sur certains territoires, notamment le centre aquatique olympique qui va servir aux épreuves de Paris 2024. C'est un élément qui va être structurant pour le département de la Seine-Saint-Denis, qui est en région parisienne, qui est un département qui était carencé en piscine, et grâce à cet équipement, il va être mieux doté. Mais on va aussi jusqu'à l'équipement le plus petit, l'équipement de proximité, par exemple les stations en accès libre dans les villes pour faire un petit peu de workout. Ça, ce sont des équipements qui ont été cofinancés par l'État via l'Agence nationale du sport et on en a construit plus de 5000 ces dernières années. Et ça, c'est une mesure importante de correction des inégalités avec 3 exigences sur ces équipements. 1, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 2, un usage égal en termes d'égalité femmes-hommes. On voit souvent que les équipements, notamment de proximité en libre service, sont uniquement utilisés par des hommes. Donc là, il y a une nécessité de faire davantage pour accompagner une utilisation qui soit plus égale. Et puis, troisièmement, également, bien sûr, le respect de la durabilité et de la soutenabilité des équipements, notamment en termes de consommation d'énergie. Corriger les inégalités territoriales, mais aussi corriger les inégalités sociales. On a bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, la question du coût de l'accès à l'activité physique et sportive, qui peut être un frein pour certains Français. On a mis en place, et notamment pour les enfants et les jeunes, une aide à la prise de licence ou d'abonnement au sport, qui s'appelle le Passeport, qui est une aide de 50 € sur condition de ressources pour tous les enfants et les jeunes Français.
et qui a permis d'observer une augmentation de la pratique et de la prise de licence par ces jeunes. Je pense aussi au travail qu'on a fait pour accompagner les clubs dans leur mission d'inclusion sociale, pour là encore aller vers ces publics et les inclure, y compris dans leur gouvernance et dans leur fonctionnement, et au projet qu'on a monté avec le mouvement sportif, avec France Travail, les clubs engagés, qui sont un dispositif qui est en train de se déployer pour favoriser l'inclusion sociale par le sport. Tout ce travail d'aller vers les publics, il est important, encore une fois, pour ceux qui sont les plus éloignés de la pratique. Pour les personnes en situation de handicap, notamment, on a mis en place une stratégie spécifique qui s'appuie beaucoup sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en termes d'image et en termes de visibilité. On le voit aujourd'hui dans tous les documentaires, tous les programmes de télévision notamment qui parlent des Jeux. On voit des sportifs paralympiques. Et ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas cette visibilité encore il y a quelques années. Ça a commencé à changer avec les Jeux de Londres et on voit que là, avec les Jeux de Paris, ça monte encore, ça prend une proportion beaucoup plus importante. Et ça, c'est très important parce que cette population-là est plus éloignée que le reste de la population du sport, mais on a beaucoup plus besoin. Et donc, il y a vraiment une importance, enfin, il rend très important de corriger cette inégalité d'accès. On travaille notamment avec toutes les structures qui prennent en charge les personnes en situation de handicap, qu'ils soient en institution ou qu'ils soient dans le milieu ordinaire, pour faire en sorte qu'ils pratiquent des activités physiques et sportives. Donc on travaille avec le ministère des Solidarités, on a mis un fonds en place pour financer de l'activité physique et sportive à destination des personnes en situation de handicap. On a favorisé la prise en charge aussi de l'équipement parce que certaines pratiques nécessitent un équipement spécifique qui coûte cher. Et donc là aussi, l'État vient aider l'acquisition de cet équipement. Et puis on a des stratégies là aussi très spécifiques avec des ministères différents. Je pense au ministère de l'Intérieur par exemple, sur l'accueil des réfugiés et comment le sport peut être un outil d'inclusion pour les primo-arrivants en France et comment ça crée du lien social. Donc, on déploie tout un type de programme. Là, on est vraiment sur des choses très très fines parce qu'on touche vraiment sur des populations avec des besoins très spécifiques et donc qui nécessitent des réponses adaptées qui ne peuvent pas s'inscrire dans les grands projets de politique publique, qui ont besoin d'un accompagnement fort. Et pour ça, on s'appuie bien sûr sur l'ensemble des partenaires parce que le sport en France, ce n'est pas que le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais c'est tout un écosystème. Le ministère, bien sûr. Le ministère s'appuie aussi sur ses services déconcentrés. On a des services en charge du sport au niveau régional, au niveau départemental, qui vont déployer les politiques publiques au plus près des territoires. On a des établissements, notamment sur le sport de haut niveau. Mais les premiers financeurs du sport en France, ce sont les collectivités locales. Ça a été dit aussi par mes deux collègues. Elles jouent un rôle essentiel dans la promotion du sport pour tous. Et donc, c'est important de s'appuyer sur eux. Ce sont les premiers propriétaires d'équipements sportifs en France. Et donc, ce sont des partenaires essentiels pour le déploiement de notre politique publique. Et puis, évidemment, ce qui la mettra en œuvre au quotidien, c'est le mouvement sportif, avec les fédérations sportives et leur structuration en ligue, comité et en club au niveau plus local. Et enfin, le monde économique n'est pas absent, loin de là, du monde du sport. Il y a une offre très importante de loisirs marchands qui est portée par le monde économique et qu'on essaie d'inclure aussi dans nos politiques publiques. C'est dans ce cadre-là qu'on a revu la gouvernance du sport en France, la gouvernance publique, par la création de l'Agence nationale du sport qui a vocation justement à rassembler tous ces acteurs-là pour mettre en place les politiques publiques du sport et l'ensemble des fonds qui sont dédiés au financement du sport en France, des fonds publics de l'État, sont gérés dans le cadre de cette agence qui regroupe donc ces partenaires que sont l'État, les collectivités, le mouvement sportif et les entreprises. Et alors évidemment, dans tout ça, les Jeux Olympiques, pour nous, ça a été non pas le déclencheur, mais l'accélérateur de toutes ces politiques publiques, dont beaucoup évidemment préexistaient, mais ça a permis de accélérer, mettre en lumière, donner à voir, et donc de passer une étape supplémentaire. Ça s'est caractérisé aussi cette année par la décision de faire de 2024 de l'activité physique et sportive la grande cause nationale.
Et donc c'est une campagne qui a été lancée dans toute la France avec des opérations de communication, de la labellisation, des événements, pour faire passer à la population ce message qu'il faut bouger 30 minutes par jour. Et exactement. Et donc on compte vraiment sur la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur la grande cause qui met en lumière ce sujet de la lutte contre la sédentarité et de l'activité pour déployer nos activités dans les années à venir. Merci beaucoup. Une question ? Une question, si vous êtes d'accord. Alors, je connais mieux la France. I'm sorry, Richard and Karen. I know very much better France and the policy. La France, et notamment le sport, le ministère des Sports, si j'ai bien compris, les directions générales ont fusionné avec l'éducation, notamment et la jeunesse. C'est une grande direction. Ça veut dire que le lien éducation-sport est plus que cardinal dans la promotion du sport auprès des jeunes, mais aussi auprès de l'élite. Alors, l'organisation ministérielle des sports, elle change au gré des gouvernements. Oui, c'est tantôt avec la jeunesse, ça a été avec la santé, c'est avec l'éducation. Actuellement, il y a un ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais effectivement, notre organisation administrative, et notamment au niveau des services dans les régions et dans les départements, elle est commune avec le ministère de l'Éducation. Donc là, il y a des rapprochements très intéressants sur lesquels on s'est appuyé pour déployer les programmes dont je parlais tout à l'heure, qui concernent l'école ou le collège notamment. Pourquoi Richard parlait d'efficacité et de coordination, c'est vrai qu'il y a peut-être j'ai croisé un recteur qui était soumis à l'obligation de proposer des projets autour du sport et pas seulement autour de la pédagogie ou des classes, des salles de cours. Donc là, on voit vraiment qu'il y a peut-être un chemin pour donner de la cohérence. Non, absolument. Le sport a pris de l'importance aussi dans les programmes scolaires, dans les orientations de l'éducation nationale, et c'est une bonne chose. Et on réfléchit aussi beaucoup au concept de littératie physique qui nous vient du Canada, comme le présentait Richard, et qui est quelque chose qui commence à infuser aussi, on l'a vu là avec la publication de la Fédération française des clubs omnisports, mais aussi dans le milieu de l'éducation nationale, ce concept commence à faire son chemin. Voilà, c'était là, on a dessiné les chemins pour développer le sport. Merci beaucoup Alexis, c'était passionnant. On va, en attendant notre ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, on va entretenir un petit débat entre nous. Karen, you want to say a word about something that Richard said a few moments ago? Yes, thank you. We're talking just a little bit about metrics and what you can actually use to measure your impact. I agree with Richard that we have traditionally used metrics around participation, what our successes have been, how many medals we have won. In Australia and in New South Wales last year, we took that and elevated it and said, what is the value of sport to New South Wales and to the New South Wales economy? And we have spent the last 12 months working with the University of Technology, Sydney, in developing what is effectively the value of sport. So what is the economic value, what is the health value, and what is the social value, and actually putting figures against that. So in summary, the overall value of sport in New South Wales is $5.8 billion a year. The biggest component of that is the economic value. And the economic, when we say economic value, it actually goes to what are the economic benefits. That equates to around 4.1 billion. Then you have the health benefits. And when I talk about the health benefits, what is the avoided health costs that would have otherwise resulted had people not been physically active? And that, if I can break that down, it's around $700 million of benefit in reduced chronic disease. It's about 405 benefit in relation to productivity, and it's about $103 million in benefit for carers and carers' responsibilities. Then we have social benefits as well. So what is the social impact or social value of sport? And again, we also have figures against what is the benefit of reduced crime, increased earnings throughout somebody's life, and also what are the mental health savings from actually promoting participation in sport. So that's a really important piece of work that we've done in the government space, because now our metrics are lifted.
They're no longer around participation and participation numbers. That, of course, is still incredibly important, but is understanding by the increasing participation what is the overall value and benefit that you're providing to the government, and more so in terms of savings from a health side of things and growth from an economic side of things. Health is very important for the economy. Thank you. On a des questions. Monsieur, je crois que vous vouliez poser une question. C'est à la fois une question et un commentaire. J'étais vraiment très intéressé par l'intervention de Richard au Canada, parce que j'ai vu, on a vu là dans le schéma présenté la complexité de son pays, mais si on voit la dimension administrative en France, on va dire que la France est un petit Canada quand même, parce qu'on va dire que même si on a beaucoup moins de large spectre temporel, on a quand même des grandes complexités à articuler les différentes échelles de politique publique. Ceci étant dit, à vous écouter tous les trois et à écouter de façon générale comment est-ce qu'on définit des politiques publiques sportives, mais on pourrait presque faire la même chose sur les politiques publiques culturelles, c'est quand même extrêmement proche la manière dont on envisage les choses. Et j'aimerais avoir votre avis à tous les trois sur une contradiction que je vois entre la manière qu'on a de résumer les questions de politique publique au sens large du terme et de faire un mélange, à mon avis, ou en tout cas une confusion possible, entre la démocratisation du sport, sa massification, l'inclusion de plus en plus de personnes dans nos sociétés pouvant pratiquer le sport ou la culture, et la contribution de ces valeurs, de ces activités-là à la démocratie en tant que telle. Et je vois qu'il y a une contradiction entre la démocratisation sportive et le sport démocratique, le sport comme contribution à la robustesse de nos démocraties, parce qu'on ne peut pas non plus dire qu'on est dans une situation où on peut faire abstraction de ce qui se passe dans le monde. La Russie a une politique publique extrêmement proactive en termes de démocratisation du sport. La Chine a une politique publique extrêmement intensive en termes de démocratisation du sport. Pour autant, les valeurs que ça cache, et pas que les valeurs sociales, les valeurs politiques. Le sport est un enjeu social, culturel, économique, mais un enjeu politique. Là-dessus, je dirais que vous êtes extrêmement pudiques, tous les trois, sur la manière dont ces enjeux-là sont déclinés dans votre politique publique. J'ai vu dans la proposition de Richard, à quelques endroits, je serais assez intéressé si on pouvait repasser 2 de ces slides, si c'est possible. Which one? Because it is in English, so... Alors, je les ai pris en photo. Show us your slide, please, Richard. Ah, vous avez pris en photo. Richard, yes, it's him. Encore Alors, après. C'est plus loin, parce que ça, c'est le début. Ah ouais, c'est après. On fait un petit reminder. On y est presque. Vous nous dites stop, hein? Oui, je dis stop. Mais continuez, Richard. Encore. C'est après la biblio. On n'est pas très loin. Allez-y encore. Next. This one and the next one. OK. Elle est plus compliquée, hein, parce que là, pour les lire... Oui, mais dans le premier cercle, vous évoquez tout à fait en haut les normes culturelles, oui, qu'on voit quasiment plus déclinées sur la droite. En gros, la manière dont le mouvement sportif et les politiques publiques du sport déclinent les normes culturelles, et je vois les enjeux démocratiques dans ces normes culturelles, elles disparaissent peu ou prou dans la gouvernance du sport, dans les valeurs politiques qu'on souhaite y mettre. Et je voulais savoir si les questions de contribution du sport au Canada sous la robustesse de la démocratie, la manière dont on considère l'égale dignité des contributeurs, la manière dont le sport lui-même est gouverné de façon démocratique, donc les valeurs politiques du sport, est-ce que c'est quelque chose qui fait l'objet de driver de votre manière d'implémenter et de mettre un petit peu de convergence dans ces 22 ou 24 politiques publiques? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Même question pour notre amie australienne. Et évidemment, même question pour Alexis, sachant que moi, regardant comme vous, beaucoup plus précisément les politiques publiques sportives en France, là, je vois absolument que dalle. Voilà, c'est une contribution. Et donc, comme je ne vois rien, et qu'à vous regarder sourire, j'imagine qu'il doit y avoir des choses, à quel endroit c'est explicité, ou éventuellement ça pose problème. Merci beaucoup pour vos réponses. Hein. Would you please answer in 2 minutes? 2. Okay, not more. Thank you. Karen, you start? Absolutely. In Australia, sport is part of our democracy, and it has a democratised model.
It is where, as I mentioned in my presentation, sport is a federated model. We have national, we have state, we have local. The values that each one of those organisations hold are deeply entrenched in the culture of Australia. Every national sporting organisation is governed by a board, which are elected through their sporting members, and then is also hosted by a chair, and then that also filters down all through down to the community level. So there is a high level of accountability around how sport is actually governed in Australia. It is a double-edged sword. There is pros to that in that there's a certain level of sophistication and governance that applies to how sport is managed. But at the same time, if you don't have the right people in those administrative positions, then sometimes the sport can become highly political and lose its way in terms of what it is trying to achieve, which is good participant outcomes rather than perhaps pursuing more political agendas. So there is some challenges around how sport is governed in Australia. I will say that as I mentioned in my presentation, sport is like a religion in Australia. It is incredibly important to our culture. Our performance and participation is incredibly important. So our values are very high when it comes to how sport is managed. And if there is a sport that is mismanaged, if there's integrity questions, it is more likely than not that those people will be held to account. Okay, Richard, take your microphone. So, yes, very, very interesting question. And when it comes to cultural norms, I think that these were areas of focus in terms of, okay, when we're considering the implementation of the common vision around physical activity to get more people to move, these are different areas of focus in terms of engaging to make this plan become real. And when we look at cultural norms, those cultural norms can be across different spheres and different thoughts. It could be that it's people from different cultures. That's the simple one. But then when we look at people, it's like what is the driver of and their engagement in the sport plan? Is it environmental? Is it around health? Is it around the economy? Is it social? Is it about Canada, being great at the Olympics so that we can puff our chests out and it's cultural pride? So it's really where is the driver of the thinking as you try to implement that, and what we certainly, you would know and we've learned over time is that it's where does that, whether it's a government, whether it's an organization, whether it's an individual, what pushes that person's button? Is it a politician that can stand beside a gold medalist? Will that drive investment? Or is it statistics that show that through the grand cause that there's a change in behavior and therefore there's a reduction in the cost of healthcare to the nation? So I think that cultural norm is really to look at, okay, where is that thinking, and then how does that affect the implementation of sport policy? So, without me going on further and further, and if you want to clarify that question, and I'll continue to chat, but I'll pass it on now. La dernière grande loi qui a été prise en France sur le sport, elle s'appelait la loi sur la démocratisation du sport. C'était en 2022. Donc oui, je pense que vraiment dans la politique publique du sport, il y a un projet politique, il y a un projet démocratique. Une des mesures phares de cette loi, c'était la féminisation des instances dirigeantes des fédérations. Je pense que ça, c'est un projet démocratique qui est important, qui est en train de se mettre en œuvre.
J'ai parlé tout à l'heure de l'initiative des clubs engagés qui a été prise par le mouvement sportif, accompagnée par l'État. Là aussi, il me semble que c'est un projet démocratique et un projet politique. Et puis, voilà, très rapidement, on voit le sport, c'est le premier secteur d'engagement en France. En termes de bénévolat, comme en termes de volontariat pour le service civique, c'est un secteur d'engagement. Et donc ça montre bien qu'il y a quand même dans le sport et dans les politiques publiques qui l'accompagnent une dimension aussi de démocratie et de participation au vivre ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre question, une intervention? Rai? Qui? Em português a pergunta, pode ser? Eu ia perguntar sobre no Canadá, na Austrália, você falou que tem muitos eventos esportivos, né? 10 Copas do Mundo, incentiva muitos eventos esportivos. E no resto do mundo a gente vê uma resistência da população a ter grandes eventos esportivos, né? Por que você acha que existe essa resistência em outros países que não querem mais os eventos esportivos? Se você acha isso que é uma coisa muito específica da Austrália, né? Tem eventos esportivos porque a Austrália é um país de esporte, ou a Austrália é um país de esporte porque tem muitos eventos esportivos também? Mas com principalmente essa comparação com o resto do mundo que resiste aos eventos esportivos. I don't speak Portuguese, so I can help you. No. Potential rejection of major sport events in Australia? Oh, in the world. Yes. So it's because major sporting events are very costly to hold, and it is incredibly important that when you are bidding for a major event, that you are capturing all the costs and understanding what the impact will be, and then testing whether or not the government of the day of that country has the appetite to take on those costs with the ability to either generate great economic return as a result of the event, and then also understanding what the social impact will be and whether or not that provides a return. The challenges that some people don't capture, I believe, is that social element. We try to do it in Australia by having dedicated legacy funding as part of our bid. So when we are bidding for major events, we hopefully understand what the overall costs are, but we also add on more money to generate greater community participation on the back of that event and understanding what the momentum is so that we can get a greater social return or a community return. It's very difficult for governments sometimes to understand that because they are more interested in what is their return on investment from a major event, and actually not understanding that if you capture the community momentum that sits behind those events as well, you will actually see greater social impact. An example I can give you is the FIFA Women's World Cup that we hosted last year. An event that intrinsically all of us organisers knew would be highly successful, but there was some scepticism. There always is. Following that event, we have seen participation in football increase exponentially, particularly amongst young girls now signing up to play football to the point where we don't have enough fields, we don't have enough clubs to accommodate those girls. On top of that, interestingly, the second highest participation group that has increased is middle-aged women. And what we're noticing, they're the women that perhaps missed out on participating in football in their youth. Maybe they could only play until they were 10 years old before the female competition stopped. They are now returning to their original sport. And with that comes great health benefit.
comes great social benefit. And that is an impact that sometimes you can't measure as part of major events. So I would say the challenges globally around hosting these major events, sometimes they need to shift their thinking and think that it's not just about the return on investment or the economic return or the tourism benefit that comes in, but it is also the home social benefit that you can capture if you work hard and invest a little to see greater uplift in participation and then the subsequent benefits that come with that. A long-term vision you need. Correct. Richard, you want to say a word? Yes, just building on what Karen has said and regarding the democratization of sport. And so I worked in the, I was the director of sport for the international bid for the 2010 Olympics. And we went out and asked the population to vote on whether they wanted the games or not. And it was successful. Every democratic country that has done that vote after for an Olympic Games, every bid city has not been a positive vote. I don't think Paris didn't go out and do that. And I think it speaks to how sport has had an inability to communicate their value. Karen expressed the range of values, and sport has not been able to communicate it. And I would say it goes back to the pyramid and the rectangle as a foundation. On a une question. Alors, je vous prie de m'excuser par avance. Si la ministre arrive, on arrête tout. Hein. On pourra finir, mais voilà. Elle est on the run, en route. 1, 2. Bonjour à tous, Denis Lafou, directeur général de la Fédération française des clubs omnisports. Donc on travaille avec Richard sur l'ouvrage qui a été présenté tout à l'heure. Moi j'ai une question, on a parlé ce matin sur 3 pays, de grandes politiques publiques nationales, mais pour mettre en place ces politiques publiques, il faut des opérateurs. Les opérateurs en France, c'est essentiellement les clubs sportifs, on a 170 000 associations sportives qui sont affiliées. On a plein d'autres associations sportives qui ne sont pas affiliées à des fédérations. L'enjeu, c'est comment on les structure pour mettre en œuvre des politiques publiques. Moi, je reste persuadé qu'une association sportive qui a 50, 60, 70 adhérents a d'autres priorités que de travailler sur ces sujets-là, puisque finalement, ça n'est qu'un opérateur d'une fédération qui développe une discipline proprement dite et bien souvent dans une optique de compétition, et donc qui ne s'intéresse pas à ces enjeux-là. Et donc il y a une nécessité localement de structurer des opérateurs. Alors les clubs omnisports en sont, mais il y a d'autres solutions aussi. Et je reste persuadé que si ces opérateurs sont suffisamment forts, ils pourront développer. Et donc ma question pour le Canada et l'Australie, c'est qui sont les opérateurs concrètement sur le terrain de vos politiques publiques? Just a few words because the minister is arriving, so in short word, if you can. I will keep it brief. Think local, act global. C'est ce que je comprends. Facilitators in Australia are mostly governments and the sports. So the sports receive funding from government, and again, we use that to make them accountable. So in our funding that we provide to the sports, we actually put metrics against them that they need to achieve so that they achieve outcomes, and if they don't achieve those outcomes, they don't get their funding. Sorry, the minister's here. Yeah. Voilà, notre ministre est là. Bienvenue, Madame la ministre. On était en train de finir. We were about to finish. Just a last question, but maybe peut-être vous pouvez poser la question à notre ministre, puisque c'était une question qui était adressée à tous nos intervenants sur le rôle des associations souvent petites, qui doivent adresser des problématiques beaucoup plus globales de société. C'est ce que vous disiez, comment faire le lien finalement. Elles ont des préoccupations assez basiques, élémentaires de compétition, d'activités concrètes. Et parfois, on leur demande beaucoup en termes de service civique ou de vision un peu sociétale, ce qui explique que parfois, il peut y avoir des différences. Je ne vous embêterai pas tout de suite parce que vous êtes également là pour nous accompagner sur cette rencontre ce matin sur l'inclusion par le sport. Merci beaucoup d'être là. Rai, peut-être un mot pour introduire notre ministre et sa présence avec nous. Et puis peut-être que vous nous direz un mot juste après, si vous êtes d'accord.
Bon, déjà, remercier la ministre de la présence. Merci encore au nom des Gol de Letra, à tous nos partenaires. Remercier la France aussi, la Sorbonne, tout ce qui nous ont reçus ici. La ministre était toujours attentive à tout ce qui est la société civile aussi, la mobilisation de la société civile. Et quand, dès qu'elle peut, elle participe. J'ai discuté à tout à l'heure qu'on est dans un moment important au Brésil aussi, et des rapports entre le Brésil et la France, et le rôle que le sport peut avoir dans cette nouvelle avenir de notre pays, démocratique, inclusif, et tout ce qu'on connaît. Donc, merci beaucoup. C'est un moment important, un moment d'échange ici, et votre présence ici, ça représente beaucoup pour nos spécialistes qui sont là pour contribuer à qu'on comprenne de plus en plus l'importance que vous connaissez bien, comme sportiste aussi, des sportistes de terrain, des sportistes sociaux, des sportistes de haut niveau, qu'on est tous les maintenant ministres. Merci encore une fois d'être là avec nous. Et je suis au cœur. Et après, on va offrir une photo avec tout le monde. Si vous êtes d'accord pour enregistrer ces moments qui va nous encourager encore plus pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Braille. Je rappelle, avant de vous passer la parole, Madame la Ministre, que cet après-midi, dès 14h, nous reprendrons les débats autour de l'agenda sportif systémique brésilien. Anna Moser, Céline Gilquin, Daniel Hakimi, avec David Aiello, mon confrère qui est là. Merci David d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Une table ronde également consacrée au suivi et à l'impact des politiques. La feuille de route d'évaluation des politiques sportives, c'est important quand on aille en point de mire à cette politique. Philippe Müller-Wurtz, directeur du département sport à l'UNESCO, Noémie Lequet, François Leyondre, Chouchou Chen et David qui sera là également encore pour modérer. Madame la Ministre, c'est à vous. Merci encore d'être là. Merci Raï pour cette matinée. Et puis après, on ira tous déjeuner. Et on se retrouve à 14h. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait sincèrement plaisir d'être avec vous ce matin dans un moment qui est chargé, qui est évidemment intense, avec cette dernière ligne droite de préparation de nos Jeux Olympiques qui vont démarrer sur le plan de la compétition dès mercredi avec des épreuves de football, avec des épreuves de rugby à 7 et vendredi, la perspective de cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce, vous le savez, inédite, particulière et qui, je l'espère, donnera beaucoup de bonheur au monde entier. Alors, je voulais aussi vous dire que si j'ai fait le choix d'être là avec vous, c'est parce qu'il y a plusieurs liens très forts qui représentent beaucoup pour moi. D'abord, on a beaucoup travaillé avec Gladys Bézier dans mon équipe qui est là, sur tous nos sujets d'insertion, d'inclusion par le sport, d'arriver à faire en sorte que le sport, qui permet de se rediscipliner, de se réaxer, de montrer des talents, de montrer une capacité d'initiative, d'esprit d'équipe, de leadership, permet de ramener des jeunes, des personnes parfois très éloignées de la société, du marché du travail, de perspectives, d'espoir, vers la confiance dans l'avenir. Et quand on a cette croyance, et je sais que vous la partagez, Gol de Letra, c'est le modèle. C'est vraiment le modèle. On a le partenaire de Gol de Letra en France, qui est Sport dans la ville. On a multiplié les initiatives avec Sport dans la ville en France pour œuvrer pour l'inclusion et l'insertion notamment des jeunes par et dans le sport. Mais ce modèle de Gol de Letra, il est tout à fait particulier. Et moi, je me réjouis que dans le cadre de l'initiative plus globale qui s'appelle DREAM, il y ait pu avoir tous ces échanges, ces partenariats, Sport dans la ville, Gol de Letra en Amérique du Sud, l'association aussi DREAM aux États-Unis, et de créer toutes ces connexions. Parce que, et c'est mon deuxième point, c'est un combat global. Arriver à œuvrer pour la place du sport dans notre société, c'est un combat à l'image de ce que vous êtes, vous, dans cet amphithéâtre international, de militants du sport et pluridisciplinaire. Je crois que ce qui est remarquable
dans ce qui vous réunit aujourd'hui pour ce colloque, pour cette conférence, c'est le croisement de vos savoirs, de vos expériences, de vos expertises. Parce que ce n'est pas un sujet de sportifs. Oui, les sportifs nous donnent une inspiration immense. Je vais y revenir dans un instant. Mais en fait, c'est un sujet de la société tout entière pour comprendre les vertus du sport. Encore une fois, de la confiance en soi que ça nous donne, à la capacité à s'éloigner d'une dépendance qui devient trop forte aux écrans, de la capacité à remontrer des qualités nouvelles que les systèmes académiques traditionnels n'ont pas permis de mettre en avant. Et c'est recréer ces espaces d'inclusion, de mixité, de partage dont nos sociétés aujourd'hui ont tellement besoin. Et pour ça, je vais reprendre l'expression des Anglais, l'expression anglo-saxonne « It takes a village ». Ce n'est pas un ministère des sports, ce n'est pas un club, c'est cette fédération des énergies. Et bien sûr, nos sportifs sont là pour nous donner une inspiration exceptionnelle. Et moi, je veux remercier absolument Rai, le saluer, c'est aussi le sens de ma présence avec vous ce matin. Il inspire, bien entendu, dans son pays natal, en Amérique du Sud, partout dans le monde, mais en France particulièrement. Cette responsabilité extraordinaire qui est celle des sportifs d'inspirer, de passer les bons messages. Tous ne l'exercent pas, cette responsabilité-là. Lui a inspiré la jeunesse et un pays tout entier dans son passage au PSG par ses valeurs sur le terrain, par son exemplarité, son fair-play, son excellence, son élégance sur un terrain de football. Mais aujourd'hui, il continue ça. Et cet engagement, moi j'encourage toujours nos athlètes à le porter, parce qu'on a besoin d'eux, bien entendu. On a besoin de leur influence, de leur liberté de ton, de la crédibilité beaucoup plus forte que celle des autorités institutionnelles pour porter ces bons messages. Et puis la quatrième et dernière raison pour laquelle je voulais venir avec vous ce matin, c'est que je retrouve cet amphithéâtre où j'ai eu la chance, plus jeune, de faire mes études de droit ici à la Sorbonne. C'est un haut lieu du savoir, c'est un haut lieu de cette excellence que nous, amoureux du sport, portons et avons envie de voir gagner. Et c'est ce croisement des savoirs qui est aujourd'hui, par votre présence, mis à l'honneur. Alors, je sais que votre journée est riche, dense, et puis peut-être qu'on peut laisser la place pour 2 ou 3 questions, réponses ensemble. Mais moi, ce que je voulais vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre aujourd'hui, en France, de la construire, cette nation sportive, qu'on a tout pour devenir, mais qu'on n'est pas encore complètement. On est aujourd'hui, nous, une nation de grands sportifs. J'espère qu'on va pouvoir le démontrer à l'occasion des JO, à l'occasion des Jeux paralympiques. On a de grands champions, on a une réussite exceptionnelle dans des sports collectifs. Mais est-ce que nos habitudes de vie, est-ce que notre quotidien sont vraiment ceux d'une nation sportive? Pas encore assez. On sait qu'on a 25% de Français aujourd'hui qui ne font pas de sport. Et parmi ces 25%, 2 tiers de femmes. On sait qu'à l'autre bout du spectre, on a 25% de Français qui sont très sportifs. Ils ont une licence dans un club, ils pratiquent de manière très régulière, ils sont en bonne santé, ils aiment le sport, ils le vivent au quotidien. Et parfois même, ils le transmettent, puisque, vous le savez, le bénévolat en France est l'une des grandes caractéristiques de notre modèle sportif. On a 3,5 millions de bénévoles engagés dans la vie de nos associations sportives, et le sport est le premier secteur d'engagement en France. 25% qui ne font pas de sport, 25% où c'est très satisfaisant, et donc tout notre travail, c'est sur les 50% qui sont là, entre les deux, tout en allant chercher ces 25% pour essayer petit à petit de les ramener à la pratique. Et une anecdote que j'aime bien, c'est quand on essaie de faire parler ceux qui ne font pas de sport sur pourquoi ils n'en font pas, on trouve souvent un fait qui est, mais en fait, c'est trop dur de s'y mettre parce qu'il faut tout de suite, si on veut vraiment que ça soit utile, que ça serve, en faire 1 heure par jour. Et nous,
le travail qu'on a mené, notamment dans le cadre de la grande cause nationale. Le président de la République a décidé de faire de cette année 2024 l'année de promotion de la pratique sportive. Et c'est la première fois en 46 ans que le sport est cette grande cause, en cette année olympique. On a inventé un marqueur qui expliquait aux gens que 30 minutes d'activité physique à leur rythme, parfois simplement en marchant, ça change la vie, ça change la donne. Et quand on explique aux gens que simplement 30 minutes, déjà, c'est extraordinaire, ça les soulage et ça réduit la marche d'escalier qu'ils pensent devoir gravir pour vraiment se sentir sportif ou en tout cas plus proche de l'activité physique et sportive régulière. On a créé beaucoup d'événements partout en France en cette année olympique, plus de 2500 pour porter ces messages, pour démontrer les ravages de la sédentarité. Aujourd'hui, nous, tous, en France en tout cas, on passe en moyenne 9 heures par jour assis. Et les journées où on travaille, 12 heures. La sédentarité n'est pas qu'un problème pour nos enfants, pour nos adolescents, avec cette addiction croissante aux écrans 4 à 5 heures par jour, y compris les jours d'école ou de scolarité, mais c'est un problème pour chacun d'entre nous qui nous impose de modifier nos habitudes de vie. On a, nous, conçu un plan d'action qui est autour de 3 thèmes. Le premier, parce que c'est la mère des batailles, c'est la jeunesse et notamment le sport à l'école. Et là, le président de la République a donné une impulsion forte à la mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne pour tous les enfants de ce pays dans les écoles primaires. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que les enseignants nous disent que ça améliore la vie de classe, ça la rend plus paisible. Ils nous disent que ça améliore la concentration des enfants. En plus, bien entendu, de prévenir les risques d'obésité infantile et de donner une forme de littératie physique à nos petits. On a ensuite voulu lutter contre le décrochage de nos jeunes, notamment au moment du collège. Et donc, on a créé des passerelles entre nos établissements scolaires et nos clubs, avec un dispositif qu'on a appelé les 2 heures de sport en plus pour les collégiens. Parce que notre pays, aujourd'hui, a un atout, il a des professeurs d'EPS qui sont en nombre, bien formés, qui sont des personnes compétentes, mais on souffre de silos très forts entre l'école et les clubs. Et donc on a dit, il faut absolument qu'après l'école, on arrive à aider notre jeunesse à trouver le chemin vers les clubs et que les éducateurs sportifs, dans nos associations sportives, travaillent mieux avec les établissements scolaires, qui se regardent moins comme concurrents que comme complémentaires. C'est une évolution culturelle qui est difficile, qui prend un petit peu de temps. On a pour l'instant un petit peu moins de 100 000 jeunes qui disposent vraiment, qui bénéficient vraiment de ce dispositif, mais il faut qu'on continue à le faire monter en puissance. Et toujours sur la jeunesse, la troisième action qu'on a prise, qui est positive en termes de pouvoir d'achat pour les foyers modestes, c'est une aide de 50 € qui s'appelle le Pass Sport et qui facilite l'inscription des enfants dans un club jusqu'à l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 30 ans pour les jeunes qui ont un handicap. Et ça a déjà bénéficié à plus de 3 millions de nos jeunes et c'est positif pour démocratiser l'accès au sport puisqu'on sait que les conditions financières sont l'un des principaux obstacles pour que les familles arrivent vraiment à développer l'activité physique et sportive de leurs enfants. Le deuxième grand pilier, en complément de la jeunesse, c'est le cadre de vie. Et là, je veux vraiment saluer la vision qui a été celle du président de la République, qui, depuis son élection en 2017, a fait en sorte que l'État investisse 1,2 milliard d'euros dans des programmes d'équipements sportifs de proximité, en venant compléter l'effort traditionnellement, historiquement fait par les collectivités locales. On a lancé un premier plan avec la construction de 5000 terrains qui va nous permettre, une fois que tout sera sorti de terre, de
d'ouvrir des espaces de pratique pour 3,4 millions de personnes supplémentaires. Et dans cette trajectoire, on aura déjà, au lendemain des Jeux paralympiques, réussi à ouvrir ces espaces pour 1,4 million de nos concitoyens. Et ce travail, même si nous avons une situation budgétaire qui est compliquée, qui est difficile aujourd'hui, il faut le continuer, car on sait que dans toute une série de disciplines sportives, il y a un problème de saturation des équipements. Donc il faut qu'on investisse dans des gymnases, il faut qu'on investisse dans des piscines. Et on sait que cet euro investi, il crée beaucoup d'externalités positives, parce que c'est des coûts en termes d'obésité en moins, c'est des coûts en termes de santé en moins liés à l'inactivité physique. Ce n'est pas à vous que je vais redire à quel point la pratique régulière permet d'éloigner les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, accélère la guérison des cancers, réduit les récidives. La démonstration de ce pouvoir-là, médico-social, de cet impact médico-économique du sport, il est établi aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est passer maintenant l'étape pour intégrer ça comme une arme réelle dans nos systèmes de santé. Et le troisième et dernier pilier sur lequel on a agi, c'est cette thématique de l'inclusion, de l'insertion par le sport, en allant beaucoup plus à la rencontre des publics qui sont le plus éloignés de tout ça. D'abord les personnes en situation de handicap. On a aujourd'hui formé 3000 clubs à l'accueil des personnes en situation de handicap, avec une formation des éducateurs et des bénévoles, grâce à l'action du mouvement paralympique français, qu'on a aidé en termes de financement et d'impulsion. Ce travail-là, il est majeur parce qu'on a aujourd'hui près d'une personne sur deux en situation de handicap, 48% exactement, qui ne fait pas du tout de sport. Et au nom de quoi? Au nom de quoi on n'arriverait pas à mettre dans le cœur de vie des personnes en situation de handicap les bénéfices de l'activité sportive? Au contraire, notre nation doit faire plus encore pour ces personnes-là, qui ont été frappées par le sort, qui ont été frappées par des accidents. La deuxième catégorie de personnes qu'on a cherché à aider, c'est tous les publics éloignés de l'emploi, ou les jeunes qui aujourd'hui, par manque de centre d'intérêt, par une forme de perte de repères, parfois de perte d'autorité autour d'eux, déconnent, s'ennuient, se perdent, alors qu'on sait que le chemin des terrains de sport peut les aider. On ne peut pas faire tout, c'est pas magique le sport, mais ça peut faire une immense différence pour remettre en selle ces personnes-là. Alors on a créé 1000 emplois d'éducateurs socio-sportifs. On a décidé de multiplier par 5 le nombre des bénéficiaires de nos dispositifs d'insertion par le sport. Les formations, des contrats d'engagement jeunes où le sport s'est mis à prendre une place significative. Et on a travaillé avec 10 000 clubs partout en France engagés dans cette insertion par le sport. Et ce triptyque, les 1000 emplois, les 10 000 clubs et les 100 000 bénéficiaires de l'inclusion par le sport, on en a fait une alliance transpartisane avec des représentants, des élus de tous les bords politiques de la nation, mais aussi avec la société civile et avec les associations et le mouvement sportif. Et ce travail-là, aujourd'hui, je crois que c'est l'une des plus grandes fiertés que nous avons, et l'héritage de nos grands événements sportifs nous a guidés, évidemment, dans cet effort. C'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. On a conscience que, bien sûr, les Jeux, c'est une fête, que, bien sûr, les Jeux, c'est une façon extraordinaire de valoriser les plus grands athlètes du monde entier. Mais en réalité, ce pays, comme les autres pays hôtes avant lui, attend, c'est un changement durable, c'est quelque chose d'utile pour la nation. Et ça le sera sur les infrastructures, sur des nouveaux logements en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, on les avait visités, Charaille, notamment le village des athlètes, mais c'est aussi la construction de cette nation sportive, avec plus d'équipements, mis en accessibilité, avec une meilleure démocratisation de l'accès au sport et avec une capacité à convertir l'inspiration que vont nous donner les athlètes
dans une évolution concrète, tangible de nos indicateurs. Moi, je suis fière aujourd'hui qu'on ait réussi déjà à aller chercher 3,5 millions de pratiquants sportifs supplémentaires réguliers dans notre pays, mais il ne faut pas s'en satisfaire et arriver à inscrire le sport comme une chance pour la vie de toutes et de tous. Merci beaucoup. Thank you.